Mkurugenzi 2005 mazee kulikuwa na one of the most electrifying UEFA Champions League finals ever. Wazee wazima pale Liverpool walienda kukabiliana na AC Milan kwa Champions League final moja hatari mbaya. A Liverpool fan by the name Houghton, I think it's Mark Houghton, alikuwa mazee maisha ijamwendea fiti sana. Alikuwa a forklift operator, akapata injury, then ikabidi asimamishwe kazi. So slowly ka depression kalikuwa kashaanza kukick in. The only place this gentleman derived some sort of joy was through his team Liverpool FC. But here was Liverpool FC on this beautiful night, 3-0 down, thrashed properly by AC Milan. For Houghton, hakuona any other reason kuendelea na maisha, sababu ile kitu inampatia furaha moyoni ndio hii team bana, na inanyoroshwa kama burukenge na AC Milan. So when the teams went for halftime, akaona tu hapa uongo mbaya, there's no way they're gonna recover from a 3-0 thrashing, and he went to his room, took a belt and did the thing. When the teams resumed for the second half, believe it or not, Liverpool went on to equalize by the 90th minute, and they went to penalties, and Liverpool took the title. 120, was it? No, 90 minutes after one of their biggest supporters decided to take his own life. If only angengoja tu. Actually ni 45 plus 30 ni 75 minutes. Yeah, but it was too much for him to bear. Such is life. Tuende kazi guys. Mkurugenzi! My man! Kama dawa. If you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. I hope mko salama wadau. Msishangae kwa nini bwana nakaa fresh hivi, nimetoka Australia. And I'm loving it. Mko salama? Actually nawadanganya, sijatoka bado, niko huko. Now, nataka tuende moja kwa moja mpaka mwaka ambao nilizaliwa, which is 1986. Location, Dalehurst, Canada. Now, around 1986, actually mnamo mwaka wa 1986, kuna gari la moshi, train ambayo inaoperatiwa na kampuni inaitwa Via Rail. Via Rail wakona train safi sana, inapita katikati ya the Canadian Rockies. The site is beautiful to behold. Ni moto kuruka. Na watu waga wana prefer sana hiyo train, sababu going through the highways kidogo traffic inasumbua nini. So what guys used to do ni wanalipa watu wanaendesha gari kwa highway, alafu hao wanachukua hiyo train teke wanaenda kutoka maeneo za Jasper, wanapita pale Dalehurst, wanaenda Edson pale, wanapita mpaka the next town of Edmonton. A very scenic ride. So hii siku, on this particular day, bana train ya Via Rail iko pale, iko na like 100 passengers on board, na crew yake pale kiasi.
It's a beautiful train. Kuna different cars, ziko na different whatever, what do I call them, uses for lack of a better word. Yeah, so inasukumwa na locomotive engines mbili. Kuna ka maskan pale ka crewmen kuweka luggage zao, that was the third car. Then kuna the fourth car ya majamaa tu kubangaiza pale. The fifth car was something they used to call cage car or something. Iko na roof flani hapo ya glass nini, ni poa sana ukiwa pale unaweza ona mazee sights zenye ni hatari mazee. Then inaendelea hivyo, ilikuwa na about 10 cars if I'm not wrong. Very beautiful train. The total nini of 100 passengers. Na ilikuwa ni route wanaipigaga sana. Kitu like hakukuwa na kitu mpya na hiyo route, ni route walikuwa wameizoea, walikuwa wanaijua kwa undani. Now, apart from this via rail train ambayo inatoka hii side ya Jasper, on this other side kuna town nimemention inaitwa Edson. Edson kuna passenger train inafika pale, si passenger, cargo train inafika pale, na hapo Edson kunafaa kuwa na change ya crew. Hii train ya cargo operated by the Canadian National Railway inapiga masafa sana, so different stops kwa hii railway line crew waga wanabadilishana. So hapa Edson kunafaa kuwa na change ya nini, ya crew. Wale ambao wanakuja kutoka Edmonton washuke, wengine waingilia hapo Edson wakielekea hizo pande za Jasper. So there's a train from Jasper which is a passenger train coming through, na east side there's a train from Edmonton inachukua crew wengine hapa Edson ikielekea wapi? Jasper. Very nice. So the way trains operate, for this cargo train especially, inahitaji tu crew ya watu watatu. Number 1 ni the engineer ambaye anasukuma gari ya moshi, na huyu engineer pale kwa cabin akona mtu anaitwa brakeman. So huyu brakeman kazi yake ni kuhakikisha when this thing needs to stop, it stops and on time. Then hawa wawili wakiwa pale kwa cabin ya mbele, the very last cabin ya train, the very last car, North America wanaitaga caboose. In the caboose, there's a third crew member. Pale anakuaga na maradio zake, kazi yake ni kucommunicate na wasee huko mbele, kuhakikisha kila kitu iko sawa. In case kuna kitu wana need kujua, anawakumbusha ama anawaarifu. So anaoperate maradio fulani huko nyuma, na kuna kamaskan kake pia kakutulia pale. But let's focus on this cargo train for a minute. Nimewambia watu wanaendaga wakibadilishana kila wakati. Wanafika pale, unapiga lap zako, ukimaliza unashuka, crew ingine inaingia, unaenda unapumzika kidogo, train ingine ya kampuni yenu, sababu Canadian National ina trains mob sana. So unaweza pumzika kidogo, baada ya masaa chache kuna train ingine imefika, crew ambayo ilikuwa hapo watoke, wewe sababu umepumzika kidogo unaingia, unaendelea. But on this particular morning, watu walikuwa wamesha toka safari ya Jasper, wamekuja all the way mpaka Edson. Wakashuka Edson, crew ingine ikachukua na ikaendelea na gari ya moshi. But by the time they were required to come back to the platform, wachukue hii train inatoka Edmonton ikirudi Jasper, the person who had slept the most alikuwa ameokota kitu around 5 hours of sleep. Na hiyo kazi yao, that was very normal. Ni kitu ilikuwa ina happen mara kadha wa kadha. I guess by the train ilikuwa na kazi nyingi sana, lakini crew hawakuwa wengi sana, so unapata wako kazi sana. So the engineer alikuwa ako hapo kwa usingizi, kanamsumbua kidogo. His brakeman alikuwa na kahoma, I think alikuwa ameokota kahoma mahali kwa barabara, so hata yeye kidogo ilikuwa inamchachia. And the third crew member, hata yeye kidogo kausingizi kalikuwa kanamsumbua tu, but it's okay. They're on this train, waende Jasper. Now wakifika Jasper, which is where they lived, at least walikuwa na chunk poa ya kupumzika.
So wakajiambia, you know what, najua tumefinyika kidogo, lakini wacha tuingie kwa hika mambo, tukifika mtaani Jasper, kila mtu ende apate a good rest. So wakatulia pale kwa platform, ile train, cargo train inatoka Edmonton, ikafika pale Edson, ikawapata wameingojea hapo na wakaingia. So the thing about this cargo train, hawako wanapenda kuizima, ina operating tu, yani hiki tu, sababu wakishazima process ya startup tena ni kazi nyingi. So hakuna mtu anataka hii kazi ya kushinda ukiwasha ukizima. So what used to happen ni train ikishatoka Edmonton, ikifika Edson mahali ya vijana wako, brakeman anaipeleka speed ya chini kabisa, like 5 kph or even less. Then wanashuka ikienda, wakishuka hii crew next inadandia ikienda, wanaingia, wanakaa chini kwa mambo zao, bas, na wanafanya mambo yao, wanarudisha speed mali inafai kuwe, inashika moto vizuri, but hawafai kuwakisha hii speed until the guy mwenye anaingia kwa caboose aingie. So walikuwa wanapima, wanajua, na plus the guy in the caboose yako na communication equipment, so walikuwa na maintain low speed for like a kilometer, sababu hii train ni refu deadly. So wana maintain low speed until ile train ya mwisho kabisa ifike kwa platform, ndio caboose aweze kuidandia. So walikuwa na maintain hapo until wapate official communication from the caboose ya kwamba ni aje, I am on board. Sasa unaweza ongeza mafuta kwa hiyo kitu, tuzidi tukizidi. So which is exactly what happens. Majamaa wanafika pale na train pale Edson, wanashuka, hii crew imetoka Edmonton, then majamaa wetu wanaidandia na wana maintain mpaka mjamaa wa kabusa pande. Vile mjamaa wa kabusa anapanda, ana communicate on the radio, anawaambia ni aje wadau, nishaingia, niko ndani, so tunaweza zidi. Very nice. Na wanaweka speed, train ile speed inafaa, which ideally I think inachezeaga around so na kitu 100 and something kph, which for a freight train hiyo ni kusonga. Now wacheni ni washotu vile trains huwaga zina operate, sababu railways si kama barabara. Hizi barabara zetu mnaweza dual, like barabara kwenda Thika ni dual, kuna gari zinaenda hivi na kuna gari zinarudi. Most of the time for trains that's not the case, huwaga ni single rail. So huwaga wana depend sana na wasee fulani, nika air traffic control, lakini wa train kazi yao ni kuhakikisha hizi train hazikutani anywhere. So the way train tracks huwaga zimejengwa ni single rail, lakini kuna specific stops. Hiyo rail inakuwa doubled. So train moja inaweza toka iingie kwa this other rail, as inapatia hii train ya hii side ingine chance ya kupita. Then once hii imepita, this other train inarudi back to the main rail na inaendelea. Now, ule mtu ana coordinate hizo vitu, anai-coordinate na lights. So train tracks ziko na lights kama traffic lights. So when you approach a place where hizi railways zinakuwa double, it is up to the controller kujua, is there another train coming? If there is no train coming, wewe ukikam, kuna traffic light iko hapo, itakuwa imewaka green. Nitakuwa taa tatu. Green. Hii inakushow you're good to go. You don't need to exit uingie kwa hii track next. You are good to go. Enda. The other time yenye hii kitu inawaka green ni wakati wewe umepatiwa the right of way. So controller atakwambia ni aje, there is another train, lakini wewe ndio uko na the right of way. So taa zako zitawaka green. Ukipita utapata nini? Ile train ilisha toka ikakuondokea kwa barabara yako, we upite then urudi. That's scenario number 1. Scenario number 2 ni ukikuja utapata pale mahali hizo trains zina split, hizo tracks zina split, utapata taa ya yellow and red. Hiyo inakuambia wewe sasa unahitaji kutoka kwa the main line, na ukisha toka
ingia kwa hiyo line next na uanze kureduce brake. I mean kureduce speed. As at now you're traveling at what? You're at 100. The moment ushaingia kwa hii line, please come down to 80 na uanze kuishukisha in preparation for another oncoming train. So by the time unafika malizi track zina rejoin, unafaa kuwa umesha come to a stop kama ile train haijamaliza kuvuka. So yellow and red ni ya kukuprepare. Ni aje enter into this secondary line and start braking because there is another train coming from the other side na inahitaji kupita kwa main line. Hapo tuko sawa. Now you can drive a train. Ukiwa na hizo information mbili, wewe unaweza endesha gari ya moshi. Okay. So vijana washachukua train wapi? Edson. Wamekuja na speed kidogo sababu ule mse wa kabusa nafaa pande, huo mse wa kabusa shapanda. Ashatuma ripoti, amewaambia ni aje, kaende sana, I am on board. Majamaa wamepiga ile speed inafaa, inachezea huko maso kwele. No, ilikuwa around 95 kph. 95 kilometers per hour, yes. Ideally, by the time inafika kwa ile zile double train tracks, inafaa kwa imereduce to 80 kph. Inafaa kuchezea 80 ndio by the time inaingia pale, ikienda pale mbele, i-reduce kabisa in case kuna another train inakuja ipite. Now, toka kwa hii train ya Canadian National, the freight train, wachana nayo. Turudi huko kwa Via Rail. Via, huko ni North America, so wanasemaga Via, I think. Ama ni Brits ndio wanasemaga Via. Walikuwa wanaita Via Rail. So Via Rail huko passenger train imesha toka Jasper, the town of Jasper. If you remember, the town of Jasper is the same town how a crew wa Canadian National wanaenda home. Huko ndio home kwao. So the passenger train ilikuwa imezuiwa pale kidogo, ikakuwa na 5-minute delay pale, but wakapatiwa go ahead, wakaambiwa you can now go. Nyinyi changamkeni, endeni. To help this train beat time kidogo, sababu walikuwa washapoteza dakika 5 hapa, wale controllers pale walikuwa washajua hawa tunawapatia green light. Ni teke. Hata tukifika pale mahali train tracks zina split, zinakuwa mbili, hawa taa zao zitakuwa green. Yeah? So ni kuzidi. Hakuna kusimama. Wale watu wako na cargo train huko, hao ndio tutawasimamisha, hao wapite, then hao wakishapita, hao wa join rail wanini. So kila kitu ikakuwa sawa, hao wase wakaachiliwa from the town of Jasper, wanaelekea Edmonton. Teke. Maybe just to give you context, wase wa side ingine Canadian National, the freight train, walikuwa na some explosives wamebeba. Walikuwa na, siko sure kama ilikuwa ni petroleum ama ni nini, but it was a highly explosive material amongst other things. Sababu freight train, unajua hizo cars ni nyingi, so mnaweza beba vitu kadhaa. So wamekuja deadly. Hawa wanakuja deadly, kila kitu iko sawa. Ile train iko ishatoka Jasper, hawa washatoka Edson, wanakam. As these guys approach the town of Dalehurst, zile traffic lights washaanza kuzi-approach. Pale Dalehurst, traffic light on the other side ya watu wanatoka Jasper imepiga green tupu. Meaning, hao wanafaa wapite kupita. They maintain on the main rail. Wakienda. But on this side of the freight train that is coming from Edmonton, yellow, red. Meaning, hapo Dalehurst wanafaa watoke on the main rail, waingie on this other side. Wadau, that is exactly what happens. The train leaves the main rail and goes to this other side. Why does that happen? Because the railway inafanyiwa nini automatically. So there is the way an operator anaweza fanya majambo zake pale kwa station, afunge railway design flani, hii train ikifika tu hapo inapelekwa kwa hii rail ingine ya pili. Plus taa ziko pale zisha warn madereva, tunakupeleka hii side sababu kuna train inakam. That's why taa ni yellow na red. So anza kuapply braking saa hii. Ndio by the time unakaribia huko kujoin main rail tena ukwe umesimama, train huko ipite uingie. So by the time the train
ukitolewa kwa the main rail inaingia hii side ingine, unafaa kuwa usha come down to 80 kph ukiprepare kushuka zaidi. The readings, sababu hizi vitu zote ziko automated, the readings ambazo wale wase wana receive kwa ofisi ni the train is at 95 kilometers per hour. Inakuja kukuja. Unfortunately, hizi readings si live. Like, awazioni at that particular time. The only way you can get those readings ni ukienda hapo kwa train track, juu hiyo gadget inakuwaga mahali hapo kwa railway. Uende get your information kutoka hapo. So unaona hao wakiwa kwa ofisi, hawajui exactly, but wanajua zile vitu wanafaa wafanye. So it is up to them kuhakikisha wameweka hii train track design fulani ndio train ikifika ingie pale, but it is up to the engineer and the brakeman kuhakikisha the moment washaanza kuingia kwa hii side ingine, speed inarudi chini. Somehow that never happened. The train ilidivertiwa to the other train track, but speed haikupungua. Hii speed iliendelea, ikaendelea. On that other side, the passenger train from Jasper inakuja. Huko washaona taa imewaambia pale kwa diversion, you will not need to exit the main track. Nyi maintain nini? You have the right of way. Zimewaka green zote. So hawa nakam tu. My friends, after hii diversion imekuja ikafika mwisho, because this train is still traveling at 95 kilometers per hour. Ilimaliza the second rail, ikarudi back to the main line. Na ikashika mwendo ikielekea. By this time, the train from Jasper, ya wale passengers, wako within, yani, wanaweza ona, like visible distance, wanaweza cheki, there is something that's coming huko. In fact, one of the passengers kwa train aliona taa ya the freight train from Canadian National, unajua hizo kwa na kataa fulani kamoja ka bright deadly. Akashindwa, wait, is that another oncoming train? But akajiambia usually uwaga zimewekwa kwa track next. So tukifika hapo tutadiscover tuko on the same rail. Itakuwa iko mahali kando, so si tutapita tu. But the more kitu inakaribia, the more ana discover, wait a minute, hii kitu by the tuko on the same tracks jo. So by the time ambie wase wake hapa wadau mazee ni kati tunaenda kugongana. Mazee Samo ikawaiwa. Na the reason aliweza kuona ni juu alikuwa kwa ile kaa, nimesahau jina hiyo gari inaitwa nini, iko na maglasi hapa. So ukiwa ndani uko na like a 360 degree view of everything that's around you. Mazee, within no time these two trains zika collide. It was disastrous. Kumbukeni, the freight train from Canadian National ilikuwa imebeba some explosive material, highly flammable. So after hii impact mazee, explosion, the fumes na nini, it was disastrous. To be really honest, I expected more people to lose their lives kwa hiyo accident. 23 people ndio walidedi out of the 100. Na part of the reason why only 23 ndio walienda ni juu kulikuwa na makaz kadhaa before mahali passengers walikuwa wanaanza. Mnakumbuka nikuexplainia ilikuwa na 2 engines. So the first car ni engine 1, the second car ni engine 2, the third car ilikuwa place 2 ya crewmen kuweka mizigo, the fourth car ndio the first passengers walikuwa wanaanza kukaa. So I guess how ndio majority walianza ndio waliumia na wakadedi. And the fifth car was your special car na wa show. I forget the name. Niambieni hapa kwa comment inaitwaje hiyo gari. So the fourth and the fifth car ndio majority of the casualties walitoka. So trains imegongana mazee, explosion ndio hiyo. The rest of the cars, passengers wameumia kiasi nini, but wakangangana wakatoka. Masimu zikapigwa deadly hapo, ni aje kuna accident ngori imehappen hapa. So emergency services wakakam. Teke uzuri mali the train track ilikuwa na mali highway ilikuwa, haikuwa ati ni bush sana. So vehicles walijaribu wakafika after some minutes. Though zikuwa kidogo sana, I think ilikuwa after like half an hour wakafika. So most of the people walikuwa kwa hizi car number 4 na number 5 mazee, flames ziliwa consume.
smoke inhalation ikateka wengine, walishindwa kuescape juu walichoke, suffocate. Yeah, but eventually mazee the emergency services wakafika, wakaweza kutoa wale wase wenye wameumia kiasi, wenye wako wameumia sana waliruka tu wakaenda kwa wakasimama at a safe distance nini. Mazee, na after like a day kila msee alikuwa shatolewa hapo na amepelekwa hosi, wenye kukimbizwa mogo wakakimbizwa mogo. So swali ikabaki ni moja, how does an accident like this happen? Mazee, tushaeka mikakati in place kuhakikisha kila kitu iko sawa. Tuko na warning lights hapo za kushow drivers kile kufanya, communication iko A1. So ilifika aje mazee kitu kai ku happen? So among the survivors was the caboose, the guy in the caboose, the very last nini huko. Huyo alisurvive. His engineer na the brake guy hawakusurvive sababu hao walikuwa kwa car number 1. Hao ndio walikula ile impact vizuri. So hao they died on the spot. The train driver wa the passenger train na wasaidizi wake pia walidedi on the spot. So of course ikakuwa umse ndio lazima tumuongeleshe jo atushoni nini exactly li happen. So wakamuita jo kuminterrogate hapo. Wakasema jamaa akasema anajua hiyo railway vizuri sana na anajua fiti wase wakifika Dalehurst ile signal waga zile lights waga zinashow wase. So vile hao walifika Dalehurst from the caboose angeza tell mazee speed ni constant. By now nafaa kwa nikisikia speed ikireduce. So akachukua communication equipment yake akaanza kureach wase wa mbele. Anauliza engineer jo, engineer ni aje? Ushafikia hapa, niko sure kichwa ishafikia ile place yetu tunafaa kunini. Ni aje, mbona speed haishuki? Hakuna response. Akaitana tena akaitana mpaka akachange hiyo equipment alikuwa anatumia. Kulikuwa na equipment nyingine hapa extra for redundancy just in case hii katae. Aka reach out na hiyo, ni aje jo, mazee by now tunafaa kwa tuna reduce brakes speed, ni aje mbona sisikii nika tuna reduce? Hakukuwa na response. Anasema aliwa try for minutes hawakuwa respond. Then after some time akasikia tu hiyo loud explosion nini akajua woi kimeumana. That's a train collision right there. But you see mazee, historia umse iko na holes. I make sense sababu kuna procedures. Wewe kama kabusu ukiwa huko nyuma na upate hauna communication na engineer huko na brakeman, kuna vitu unafaa ufanye. Hizo vitu wakufanya. Turns out huko nyuma there is a way you can actually slow down the train from huko nyuma. Akona magadgets tu fulani yakiweza kushikashika pale, hiyo train itashika brake. So why haku attempt kusimama? Hakuna mse alielewa. Na akaulizwa, ulireza watu na hawaku communicate, kwa nini huku attempt kusimamisha hii train? Na unajua fiti hiyo ni sheria. Ukiona mazemu umepelekwa ile railway ingine, unajua fiti we unafaa usimamishe hii train kama hii train haisimami. Akasema mi niliona hawa wase hawaja respond, nikajua wako in control. So mi nikawaachia tu wafanye kazi yao. But anaulizwa aje, unawaachia aje na hawaku respond? Wange respond wakwambia usijali bro, we got you, we got this, sawa. But hakuna response. So ni nini hiyo ilifanya ukajijazia wako sawa, wacha tu wafanye mambo yao? So story ya jamaa iko ina make sense. So of course wakaingia further into the investigations. Ndio wakaenda wakadiscover that sleep story nilikuwa nawaambia. There was a sleeping and rest issue na crew ya wase wa Canadian National. Asa walikuwa na get close to zero sleep, maze very minimal. So after kuinterview wase kadhaa nini, investigators wakakama wakaelewa a possible scenario ya what happened at Dalehurst in 1986. So immediately this crew was picked up at Edson. Unaona wote wana complain na wajalala vizuri, na mmoja brakeman kwanza ako na homa mbaya. Na homa mazee ukiwa nayo unatakaga tu kulala. So watu vile walichukuliwa Edson wakaingia kwa hii train. Walienda wakangojea msewa nini aingie, huo the caboose guy, na vile train ilishika speed vipoa wakakaa chini. So waliingia usingizi immediately. But you would argue train iko na system fulani inajita the dead man's pedal. So the dead man's pedal
imeundwa in such a way that hii train, the only way it can continue going ni ukikanyaga hii pedal. Kuna pedal fulani inakuaga hapa chini. Hiyo pedal, the driver anakaa, mguu yake inakaaga hapo, haitokangi. So kama umse alilala, sinamaanisha at some point hiyo mguu yake lazima ingefaa itoke kwa hii pedal na hii train ingesimama. Juu hiyo pedal imeundwa hivyo. The moment umetoa mguu kwa hiyo pedal, the train stops. Juu inajiambia tu automatically the person who is supposed to be in charge hayuko in charge. So inasimama. How come hii train haikusimama kama unasema dereva alilala? Then wakapiga investigation zaidi, wakakama wakagundua, there is a reason why hii train haikusimama even after the driver fell asleep. Hii train inapigaga masafa deadly. Na hao madrivers huchoka. So kumaintain mguu kwa hii pedal, hiyo time yote ilikuwaga inawachokesha deadly. So, and this was not legal, but the drivers kwa hiyo company, wote wali admit they do that anyway. What they used to do, ni walikuwa wanaenda wanatafuta kitu iko na weight. Wanakam wanaiwekelea kwa hiyo pedal. So hii train inafikiria, kuna msee amekanyaga tu hii pedal, so inaendelea kuzidi. Hivyo ndio hawa wase walifanya on this particular train. Walienda wakachukua ka box fulani kazito, wakaiweka kwa hii pedal. So even when they were falling asleep, hakuna mtu mguu yake ilikuwa kwa hiyo pedal, ni box ilikuwa imeishikilia. And that's why hata after wazime kabisa, train haikusimama, iliendelea kuenda kabisa. So the main engineer amelala, his brake guy, juu kwanza yeye ako na homa, huyo ndio alikuwa wa kwanza kuenda, amesha doze. The reason why the guy at the caboose hakuweza kusimamisha hii train is because even him hakuwa macho. So hii story anapatiana ati I tried raising my engineer and my brake guy for minutes sikumpata. That was a lie. He was never on those radio equipments at all. Hakuwai, alikuwa amedozed. Aliamka kusikia boom, wase wametandikana pale. So basically this was a runaway train. Hakuna mse alikuwa in control. Engineer asleep, brake guy asleep, the third crew guy at the caboose asleep. And that is why iliingia kwa this rail mali ilisukumwa, but there was nobody to stop it, to give space for the via rail train ipite ndio hawa warudi. So hawa waliingia kwa hii second rail na wakazidi kuzidi na wakarudi kwa the main rail. By the time the via rail guys wana discover, it was too late. Na train si kama gari ndogo ati unaweza simama na uitoe kando. Hiyo forget. In fact, stopping peke yake inahitaji stopping distance deadly sana. It was too late, man. Collision ika happen, 23 people lost their lives. Yeah. Sijui kama kuna any mechanisms zimefanywa kumake trains safer, but najua sahi kuna best practices zenye wase lazima wa adhere to. For example, sahi crews lazima wapate rest enough, like a full 7-8 hour rest period. Hakuna hiyo story ya kufanyishwa kazi kama punda pale, just to avoid situation kama hizo. Alafu pia the control centers za train, najua saizi ni high tech mbaya. Kitu siko sure ni kama wanaweza kusimamishia train yako wakiwa huko. I don't know. Kukua technology fiti sana ya kukua nayo, but siko sure. Especially seeing as juzi China, was it China ama ni India, wase wameshuka train mazee, hiyo design ya shuka ni pande, shuka ni dandie. Umse wa kudandia akashindwa kupanda, ikaenda. Na sijui ilienda ikigather speed aje, mazee ilifika point jo hiyo kitu ina travel at 75 kilometers per hour na haina mse. By the way, what happened to that train? Waliweza kuisimamisha aje? Itabidi ni research nijue. Na hiyo ni juzi sana, talking about a few weeks ago. Yeah. And that's the story of the Dalehurst accident, guys. Train accident. Na namalizia hapo. Iwabambe sana. Mkuwe na weekend njema. Tuonane wiki ijayo. Au sio wadau? Imekuwa true. Adios muchachos. Peace. Wewe nini niliapeni hiyo train? Ulisikia hiyo train Madi? Nilisikia na India. Hiyo ndio nasema. Oh, so ili crash. Kuna zili crash.
Zili crash mbili? So hii vile wana exchange crew kwa pale kwa platform, crew ya hii walishindwa kupanda. Ikaenda jo. Sasa sijui walisimamisha aje. Hebu acha ni find out. Let me find out here very fast. I think ilikuwa kaa 2 weeks ago or something. Oh. I think walisimamisha. So yule msee alikufa? Haikuwa na msee? Hapana. Tumebaki hapa, mbona mnacheka? Hapana, tumebaki hiyo train. Msee alienda nini ikaenda. Haku make it aboard. Hakupanda. So yeye alibaki chini. Sasa alibaki tu akaiangalia. Unaangalia train yako hivi ikienda. But no, walisimamisha after 43 miles. Sasa sijui walisimamisha aje. That I'd like to know. Comment section. Yeah.